Okay, next concept that we'll be discussing in your syllabus on topic is your essentials element of valid contract, right? So this is the various points where a contract become valid. The contract valid and the contract வந்து செல்லுபடி ஆகுமா ஆகாது. Very simple. ஒரு கான்ட்ராக்ட் செல்லுபடி ஆகணும்னா அதுல என்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லா கண்டிஷன்ஸும் கரெக்டா இருந்தாதான் அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லுபடி ஆகும். ஓகே, that's very simple thing. So, what are the elements? None of elements from Papa. First thing is that there should be offer and acceptance, right? So, in the previous lecture itself, you have seen regarding the example of a customer and a shopkeeper, right? So, there should be an offer and acceptance, right? Our offer or no, or acceptance, right? Then, second point is free consent of both parties. So, in the previous example itself, we have seen the free consent, right? No one should force no one. எந்த பார்ட்டியும் இன்னொரு பார்ட்டியும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ரெண்டு பார்ட்டி வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்றாங்கன்னா ஒரு பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டி வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி எதையும் பண்ண வைக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபோர்ஸ் பண்ணாம இருந்தா அது வந்து ஃப்ரீ கன்சென்ட். ஸோ 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா முடிவு கொடுக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? தென் தேர்ட் இஸ் மியூச்சுவல் அண்ட் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் ஃபார் அக்ரிமெண்ட். So I will just take a very simple example once again, explain you regarding the uh, elements of valid contract. So let us assume that you want to open a coffee shop. Okay, நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஒரு காஃபி ஷாப் ஓபன் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. ரைட்டா? சின்னதா எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம். ஒரு காஃபி ஷாப் you have decided. Now you decide to open a coffee shop and எந்த லொகேஷன்ல ஓபன் பண்ணணும்னு தெரியல. ஓகே, எந்த இடத்துல ஓபன் பண்ணணும். அண்ட் யூ டிசைடட் இட் சரி ஓகே நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு லொக்கேஷன் தேவை. அண்ட் அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து சூட்டபுளான ஒரு ரெண்ட் கிடைக்கணும் இல்லையா? ஸோ ரெண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போகும். பட் வி ரிக்வயர் ஆர் பர்டிகுலர் ஒரு நியர்பை லொக்கேஷன் அண்ட் ரெண்ட்டும் அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும். ஒரு காஃபி ஷாப் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். வி ரிக்வயர்ட் அ பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ். ஓகே, ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்கொயர் ஃபீட் வி ரிக்வயர் ஒரு பர்டிகுலர் நியர்பை லொக்கேஷன் அண்ட் ரெண்ட்டும் அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும். So what you do is that you selected a particular location. Say you have selected a place called say Anna Sale. Anna Sale நீங்க வந்து coffee shop open பண்ண முடிவு பண்ணிட்டீங்க. So what you do is that you have to approach a landlord. Okay, அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் ரெண்ட் இருக்கு. ஓகே, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பா ஒரு ஓனர் இருப்பார். So you have to approach the landlord to get a space for you to open a coffee shop. Right now, it is you and there will be a landlord. Okay, landlord இருப்பாங்க, நீங்களும் இருப்பீங்க. So there are two parties over here. Okay, so what first thing is that offer வந்து பாத்தீங்கன்னா landlord be giving. That is என்ன ஆஃபர்னா the space is available for rent for a particular price. Okay, so landlord பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து rent office space rent இதெல்லாம் இப்ப நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. There are a lot of boards available in most of the commercial places where you find that lot of vacant places are there. Suppose ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம ரெண்ட் எடுக்கணும்னா ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் ரெண்ட் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் தி லேண்ட்லார்ட் வேர் இஸ் கிவிங் அன் ஆஃபர் அண்ட் யூ ஹவ் டு அக்செப்ட் தி ஆஃபர். எப்போ நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்கன்னா இஃப் தி லொகேஷன் இஸ் மோர் ஃபேவரபிள் டு யூ அண்ட் தி ரெண்ட் which is has to be paid by you to the landlord is more affordable to you. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஓட ஒரு எலிமெண்ட் கண்டிப்பா இதுல வந்துருச்சு. தட் இஸ் ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ். செகண்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கன்சென்ட் ஆஃப் போத் பார்ட்டி. ரெண்டு பார்ட்டி வந்து ஃப்ரீ கன்சென்டா இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஆஃபர் கொடுக்குறீங்க. நீங்க லேண்டோட அக்செப்ட் பண்ணணும். நீங்க என்ன ஆஃபர் கொடுக்குறீங்கன்னா எனக்கு வந்து 20,000 ரூபாய் மாசத்துக்கு நான் வந்து ஐ வில் ரெடி டு பே தி ரெண்ட் ஃபார் எ ஸ்பேஸ் இன் அண்ணா சாலை டு ஓப்பன் மை காஃபி ஷாப். இதை நீங்க என்ன பண்றீங்க, யூ ஆர் கிவிங் அன் ஆஃபர். Okay, you are giving an offer to the landlord that I liked your space that you are providing and I'll be giving you a rent of rupees 20,000 per month to open my coffee shop. Now you have just given an offer to the landlord. Okay, now the landlord should accept it. If landlord is accepting it, then it becomes an agreement. Okay, so landlord says that okay, I am agreeing with your a payment of 20,000 for the rent that you want to pay and I'll be giving this space for you.
for a specific price. So here the legally binding agreement has been made between you and the landlord. Okay, ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு agreement ஆயிடுச்சு, ரைட்டா? So offer and acceptance, okay. Then free consent, ரெண்டாவது free consent, that is யாரும் யாரையும் force பண்ணல. You are not forcing the landlord to get only 20,000 rupees, but landlord is not also forcing you to buy, or you can say to இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கணும் அப்படின்றத அவரும் force பண்ணல. So there should be free consent of both parties, right? ரெண்டுமே satisfy ஆகும். Next comes the consideration. Okay, consideration, already we know that the consideration here comes the rent money, what you will go to pay. That is the consideration in the element of fulfill ஆயிடுச்சு, ரைட்டா? Then comes the fourth point, which is the enforceability by law. Yes, இது கண்டிப்பா பார்த்தீங்கன்னா law மூலியமா கண்டிப்பா enforce ஆகும். ஏன்னா because both the parties are greater than 18. Okay, நீங்க landlord நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா the party you are entering into is that the party வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 years மேல தான் இருப்பார். You will not be entering a contract with a minor. Okay, so in this case இது கோர்ட்ல கொண்டு போனாலும் this is legally valid. Okay, it is enforceable by law. Then coming to the fifth point, parties should be competent to contract. That is ரெண்டு பேரும் சுய நினைவோடு அந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணணும். அவருக்கும் தெரியணும், உங்களுக்கும் தெரியணும். அவருக்கு தெரியாம நீங்களும் பண்ணக்கூடாது, உங்களுக்கு தெரியாம அவரும் எதுவும் செய்யக்கூடாது. So that is what competent parties, both the parties should be competent to contract. ரைட்டா? What is the purpose of contract? நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு காஃபி ஷாப் ஓபன் பண்ண போறேன். அது lawful business. Okay, so நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க? You're complying with the local laws and regulations. அப்படின்னு சொல்ல போனா you have decided you'll be registering in your name a coffee shop. அதுக்கு ஒரு காப்பிரைட் நீங்க வாங்கி வச்சுப்பீங்க. அப்புறம் முனிசிபாலிட்டி கிட்ட டேக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. ஒரு டேக்ஸ் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி வச்சுப்பீங்க. அது வந்து லாஃபுல் பிஸ்னஸ் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ லாஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க, ரெஜிஸ்டர்ட் காஃபி ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் பேரில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, தட் பிகம்ஸ் தி கம்பீட்டன்ட். ஏன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஆகுறீங்க, ஏன்னா நீங்கள் ரீசனபிளாக ஒரு செயலை வந்து லாஃபுல்லாக பண்ணுறீங்க, ரைட்டா? ஸோ இந்த எலிமெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, ரைட்டா? ஸோ இஃப் தி கான்ட்ராக்ட் வேர் சம்திங் இல்லீகல், நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் இன்டென்ஷன் இஸ் டு ஓப்பன், உங்கள் இன்டென்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பர்பஸ், நீங்கள் வந்து கேம்பிளிங் பண்ண முடிவு பண்ணுறீங்க, ஒரு கெசினோ ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, யுவர் ஓப்பனிங்க காஃபி ஷாப்னு சொல்லிட்டீங்க. ஆனால் காஃபி ஷாப்புக்குள்ள நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இல்லீகலான ஆக்டிவிட்டி பண்ணி என்ன பண்ணுறீங்க, கேம்பிளிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, இல்லை கெசினோ ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இல்லீகல் மணி லாண்டரிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ தட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் கம்பீட்டன்ட். தட் இஸ் அது வந்து இல்லீகல், அது பண்ணக்கூடாது, ரைட்டா? ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கும் அந்த விஷயம் தெரியணும், வாட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி டூயிங் அண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு பர்ஃபார்ம். தட் இஸ் வாட் மீன்ஸ் தி பார்ட்டி ஷுட் பி கம்பீட்டன்ட். ஸோ இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். Okay, so these are the elements where the contract will be valid. And coming to the sixth point, the object should be lawful. So நீங்க பண்ற செயல் வந்து lawful ஆகும். Yes, it's a lawful business. நீங்க local laws and regulations எல்லாம் fulfill பண்ணிட்டீங்க. நீங்க கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க, உங்க காஃபி ஷாப் உங்க பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க டாக்ஸ் கட்டிட்டீங்க, முனிசிபாலிட்டி கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டீங்க, ஸ்பேஸ் லொகேஷனோட ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஸ்கெட்ச் எல்லாம் பிளான் பண்ணி பிளான் லே அவுட் எல்லாம் வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க கொடுக்கணுமோ கொடுத்து சப்மிட் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஷுட் பி லாஃபுல். ஸோ லாஃபுல் பிஸ்னஸ். ஓகே, தென் கான்ட்ராக்ட் ஷுட் நாட் பி டிக்ளேர்ட் வாய்ட். ஸோ நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் லீகலாக பைண்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அது இல்லீகலாக ஆகக்கூடாது. சப்போஸ் சே லேண்ட்லார்ட் சேஸ் தட் சார் நீங்கள் வந்து ஒரு 3 monthsக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வாங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் நான் கிடைக்கும், அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க, ஆனால் நீங்கள் முன்னாடியே பணத்தை கொடுத்துருங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து கொடுத்துருவாங்க. 3 monthsக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸே கிடைக்காது. அப்போ நான் ஸ்பேஸ் என்ன போகணும், சப்போஸ் அஸ்யூம் தட் தி லேண்ட்லார்ட் ஹாஸ் இல்லீகலி பில்ட் தி ஒரு இல்லீகலாக என்ன பண்ணுறாரு, இல்லீகலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு, அந்த பர்டிகுலர் லே அவுட்ல இல்லீகலாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ரெண்ட்டுக்கு விடுறான்னு வச்சுக்கலாம். அப்போது இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து வாய்ட் ஆயிடும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து யார் மேலேயும் கேஸ் போட முடியாது. ஸோ வி ஷுட் பி மோர் அவேர் வென் யூ கெட்டிங் எ ஸ்பேஸ் ரெண்ட் ஃபார் அன் ஆஃபீஸ், ரைட்? நீங்கள் ஒரு காஃபி ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, இப்போ லேண்ட்லார்ட் வந்து ரெண்ட் விடுறான், அந்த இடத்த விடுறான். சப்போஸ் இட் பிகம்ஸ் சப்போஸ் இல்லீகலாக வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு இடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போது நீ கொடுத்த பணமும் வேஸ்ட், தென் தி கான்ட்ராக்ட் பிகம்ஸ் வாய்ட். ஸோ அந்த கேஸில் யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் தட் கான்ட்ராக்ட் வந்து வாய்டை டிக்ளேர் ஆகக்கூடாது. அந்த இதுவும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும்.
Then last point is very important. Certainty and possibility of performance. கண்டிப்பாக நிச்சயமாக இந்த ஈவெண்ட் நடந்தே தீரும். ஓகே, ஸோ certainty of terms. ஓகே, ஸோ certainty of terms என்னன்னா amount of rent ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும், கிளியராக ஸ்பெசிஃபை இருக்கணும். amount of rent is 20,000 rupees. Then I am opening a coffee shop for 250 square feet. 250 லேருந்து 800 square feet I am going to open a coffee shop. You would be very certain, ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கணும், right? Then in the location, Anna Sale in the location, I am going to open the coffee shop. So these are like certainty. You are more specific. You are having more clarity of what the business that you're going to do, okay, and how possible, that is 90% possible, that you will perform the business of running a coffee shop. Okay, so these are the essential elements of a valid contract. So these are the very simple 8 points that you can remember from the point of view of an examiner. Okay, the 10 mark நீங்க ஈஸியா வந்து refer பண்ணி the example that what I have taken, you can explain this point with the help of the same example that I have given.